खबरां दा लेखा जोखा मई 21-2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं। लेकर 62 घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਡੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਡੇਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 6285 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ। ਲਿਕਰ 62 ਤੇ Canada Post to table new offer to Postal Workers Union ahead of possible strike. With the strike looming, Canada Post will present a new offer to the Canadian Union of Postal Workers, CUPW, today. Canada Post employees have threatened to walk off the job Friday in what would be their second strike in less than 6 months amid crisis for the institution. Once the offers are officially presented, we will take the time to carefully review the details of the offer to ensure they align with the priorities and needs of our members, read the CUPW's statement. We will provide a comprehensive update once we've completed our review and analysis. More than 55,000 letter carriers and other post office staff are set to strike at 12:01 a.m. on May 23rd. Another work stoppage would affect millions of residents and businesses who receive more than 2 billion letters and about 300 million packages a year through Canada Post. The organization secured a $1.03 billion federal loan in January. A strike or lockout would mark the second time in under 6 months that Canada Post halted operations after 55,000 employees walked off the job for 32 days in November and December. पोस्टल कैनेडा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ EMPLOYEES ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਡੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਉਹ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ 12:01 ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਫਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:01 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Big drop in US bound long weekend traffic at lower mainland border crossings. The May long weekend may be the kickoff to the summer travel season, but it was hard to tell at the United States border. The latest numbers suggest a big drop in the number of British Columbian vehicles headed south at lower mainland crossings into Washington. Data shared by the BC Ministry of Transportation and Transit and the Washington State Department of Transportation show southbound non-commercial traffic at the Peace and Pacific Highway crossings last Friday through Monday plummeted by roughly half compared to Victoria Day long weekend last year. Close to 40,000 vehicles used the non-commercial and nexus lanes over that period in 2024, while this year it was just over 23,000. This continues a trend being seen across the country as many Canadians seem to be doubling down on convictions that they will avoid US travel. The latest statistics on land trips into the United States across all of its northern border crossings show April travel was down by 500,000 trips compared to last year. 1.7 million versus 2.2 million in April of 2024. That is the biggest year-over-year yet since tensions started rising between the two countries in February over the Trump administration's policies and threats targeting Canada's economy and sovereignty. Month to month, April trips into the US from Canada declined by 100,000 compared to March, according to the latest numbers from US Customs and Border Protection. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਔਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ BC ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। S&P TSX falls more than 100 points at US-China tensions flare. Canada's main stock index slid by more than 100 points and US markets also tumbled Wednesday after China labeled America's approach to semiconductors unilateral bullying. The S&P TSX Composite Index was down 138.05 points at 25,917.58. In New York, the Dow Jones Industrial Average was down 304.55 points, 42,372.69. The S&P 500 index was down 12.27 points at 5,928.19, while the tech-heavy Nasdaq was up 47.78 points at 19,190.49. The Canadian dollar traded for 72.25 cents US compared with 71.76 cents US on Tuesday. The July crude oil contract was down 12 cents US at US $61.91 per barrel, and the June natural gas contract was down 44 cents US at US $3.38 per MMBTU. The June gold contract was up US $23.30 at US $3,307.90 an ounce, and the July copper contract was up 3 cents US at $4.68 US a pound. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ $22.9 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। Shopify doubles down on AI with tools to create online stores shopping assistance. Shopify Incorporation's latest round of product developments are leaning on artificial intelligence to help merchants and developers create everything from online stores to shopping assistance. The technology figures into many of the 150 products, launches, or enhancements the e-commerce software company announced Wednesday through its semi-annual editions showcase. Shopify said the updates are part of the broader shift it's making towards declarative commerce, where business owners simply express their goals and AI handles the rest, freeing entrepreneurs to focus on creativity and growth rather than technical complexity. Some of the busiest changes target Sidekick,
a tool it debuted in 2023 for some merchant customers to ask questions about their business operations. With the chat box now equipped with advanced reasoning capabilities, Shopify's Vice President of Product, Vanessa Lee, says merchants can turn to Sidekick with more practical questions like, "My sales dropped last month. What caused that?" Sidekick will then stroll through the store's analytics, including sales figures, order history, product performance, and customer purchase patterns. From there, it will calculate things like sales declines and revenue comparisons over specific time frames and can offer breakdowns based on specific geographies, customer segments, or sales channels. Lee said the idea is to produce data that points to exactly what is going wrong so merchants can determine how to turn things around. If the merchant thinks discounts or marketing campaigns in the answer, Sidekick can guide them through the process if they want to sell across borders or target new customer segments. The tool is capable of setting them up for that as well. Sidekick, which is being upgraded to support voice chat and screen sharing, can also become in handy when merchants need art. The tool now has image generation capabilities, allowing users to type in a description of a photo they want to create within moments, but be sent that image back. In addition to Sidekicks, Shopify is also deploying AI within its other software so merchants can input a few descriptive keywords to instantly design online stores and all the images and text that go with them. Developers who make their money selling tools that plug into Shopify's software will also see boost from AI. They will now be able to develop AI-powered shopping assistants with real-time access to Shopify data. The capability is being built on Anthropic's Model Context Protocol, an open standard for connecting AI assistants to the systems where data lives. In Shopify's case, developers will be able to use third AI agents to seamlessly search product catalogs, manage carts, access customer orders, and retrieve accurate store policies to personalize conversation assistants have with customers. The AI updates come a month after Shopify CEO Toby Lutke told staff AI is a fundamental expectation for all employees and will be embedded into everything from performance reviews to product development. Away from AI, Shopify said it has redesigned its point of sale app to make workflows more intuitive and upgraded its payment platform so merchants can use a single store to sell from multiple business entities globally. The payments update removes the burden of duplicative admin systems and will help merchants accept more than 130 currencies and settle it up to 8 so they can minimize foreign exchange fees on payouts, refunds, chargebacks, and supplier payments. Shopify ने ये खुलासा किया कि AI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ AI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 130 ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। G7 finance ministers to discuss global economy, Ukraine at Banff summit. Top economic officials from the G7 are gathering for a full day of closed-door discussions in Banff to examine pressing topics including the global economy and war in Ukraine. The meeting in the Rocky Mountains, which wraps up Thursday, is a prelude to the G7 Leaders Summit in June in nearby Kanaskas, Alberta. It comes in the wake of global tariffs initiated in early April by the United States, which have caused many countries to reconsider their trading relationship. The Office of U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says he plans to use the meeting to focus on the need to address global economic imbalances and non-market practices. Canadian Finance Minister Francis Philippe Champagne says he is looking forward to meeting with Bessent to discuss frankly and openly how they can work together. The G7 comprises Canada, the United States, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the European Union as a non-enumerated member. ਅੱਜ G7 ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਫ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ G7 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ US ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ UK ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸਵਾ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। Union head says new federal government needs to regain public servants' trust. The head of one of Canada's largest federal unions says the federal government needs to focus on repairing the relationship between public servants and management. Nathan Prier, president of the Canadian Association of Professional Employees, said this is a delicate moment and that new Treasury Board President Shafkat Ali has his work cut out for him. Pierre said the Trudeau government made several questionable decisions that eroded trust among workers. They included a messy return to office rollout that was conducted without consulting employees, he said. Trust is pretty broken because of long pattern of bad faith consultation and disrespect of evidence-based decision making, he said. The previous government decision to require that public servants spent more time in the office sparked outrage among more public service unions. Several unions held rallies and filed grievances in response. Pierre said he'd like to see the government grant remote work rights to any employee who asks to work from home. He said there's a lingering sense of unease and instability among workers
and the former government staffing reductions in several departments and agencies, including the Canada Revenue Agency and Immigration, Refugees and Citizenship Canada. We hope that Treasury Board President Ali can break with its predecessors and focus on strengthening the public service so they can really mount a strong response to the global that we are currently in, said Pierre, adding the government should focus on reducing spending on outside contractors and reversing employees' cut made before the election. Pierre also said he hopes Ali will push back against arbitrary austerity measures and said Prime Minister Mark Carney needs to be more specific about his plans and examine his program needs before making cuts. Carney has a vote to cap, not cut, the federal public service. He also promised to launch a comprehensive review of government spending with the aim of increasing its productivity. At that Lenquist, a professor at the University of Victoria School of Administration and former editor of Canadian Public Administration, said the public service has been a bit of a punching bag over the last few years. Lenquist said the public service has been criticized for both its size and the quality and delivering of its services. In the last 10 years, the size of the federal public service has grown from 257,034 employees to 357,965. It hasn't been a time to be proud of being a public servant, Lenquist said, adding he hopes the new government offers a new sense of urgency and priorities. Lenquist said public service restructuring is long overdue. And while some programs may be eliminated, other areas of the public service will have to concentrate on new priorities. I'm confident that 2 or 3 years from now, we're going to say that we have a very different kind of institution, Lenquist said. My optimism is that we are finally at a moment where the government needs to look these problems squarely in the eye, decide what's important, and begin to move forward. Pierre has said several federal unions, including CAPE, will be back in bargaining soon, and the new Treasury Board president will face a pretty imminent test of his leadership. Federal workers are furious at the inefficiencies and the political games of the last government, and they're ready to fight for what's right if need be, he said. Minister Ali can avoid a fight by starting an evidence-based dialogue right off the bat and engaging us in good faith. Sharon D'Souza, president of the Public Service Alliance of Canada, said the union is going back into contract negotiations with the government in June on behalf of more than 120,000 federal public service workers and will be pushing on issues like remote work. MP Joel Lightbound will also play a major role in reshaping the public service as Minister of Government Transformation, Public Works and Procurement. The Canadian press reached out to Ali and Lightbound for comment, but neither were available. Former clerk of the Privy Council Michael Wernick said that since they are both new ministers, Ali and Lightbound are likely to be highly dependent on Treasury Board staff in the early days. Wernick said the ministers should get outside of Ottawa and visit as many corners of the public service as they can, from Coast Guard ships to national parks. He said they should also be speaking with unions and hosting town halls with employees. Wernick said the relationship between unions and management will never be absolutely smooth and harmonious, and there's always going to be a degree of tension. But it doesn't have to be dysfunctional to mean or disrespectful, he said. Lightbound has been vice chair of the new Cabinet Committee on Government Transformation and Efficiency, tasked with improving service delivery and reducing government expenditures. Pierre said his union has warned repeatedly against a dog
experiment in Canada, a reference to the highly controversial Department of Government Efficiency set up by the administration of US President Donald Trump to slash the size of the federal government. We're very supportive of efficiency, Pierre said, noting that CAPE is working with other organizations to build a coalition to lobby against the establishment of Doug agency in Canada. If we are serious about getting through the crisis and facing down Trump, we're going to need a strong response to it. And losing your top talent right to the start of that crisis is the exact wrong approach, Pierre said. D'Souza said the union expects to be consulted about government transformation. Major changes to the way the government operates will inevitably impact public service and the workers who deliver them, she said, adding that the union wants clarity about Lightbound's mandate and plans to cap the size of government. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੈਕ ਟੂ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਫਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 1,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2,57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਸਨ ਉਹ 3,57,000 ਤੱਕ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਟੈलेंटेड ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, शादी ब्याह है, रिसेप्शन है या फिर सेलिब्रेशन बर्थडे पार्टीज का है या एनिवर्सरी का, लोग इकट्ठे हो रहे हैं या फिर वैसे हल्ला गुल्ला करना है दोस्तों के साथ, शराब की ज़रूरत है। बेस्ट लिकर डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल सकता है लिकर 62 से 6285 किंग जॉर्ज हाईवे लिकर 62।